사람들은 언젠가 기술의 특이점이 찾아와 인류가 비약적으로 발전할 것이라는 말을 하곤 합니다. 하지만 그 누구도 인류의 진화가 이런 식으로 이루어질 것이라곤 예상치 못했죠. So you're just here to talk? That's right. I'm surprised you still do that. Do what? Talk. I mean, don't you just, you know. 가까운 미래, 인류가 가진 지식으로는 설명할 수 없는 어떠한 현상에 의해 전 세계 인구 대부분이 바라만 보아도 상대방의 생각을 읽을 수 있는 초능력자가 되었고, 더는 서로를 의심하고 의중을 감출 필요가 없게 된 사회는 인류 역사상 최초로 전 인류의 통합이 이루어질 뻔했습니다. You haven't been able to find work? No. Have you attended reclamation training this month? No. Support services? No. Is that a problem? No. Support services are voluntary, and I know how hard it can be for people in your circumstance to find work. My circumstance. 인류 대부분이라는 말에서 나타나듯이 새로운 시대에 적응하지 못한 소수의 사람들이 있었고, 그들에게 있어 새로운 시대란 새로운 악몽의 시작이었습니다. A window? 텔레파시를 진화의 결과물로 보는 사회에서 알리나와 같이 초능력이 없는 아이들은 무자비한 사회적 멸시에 노출될 수밖에 없었죠. We didn't care for your kind then as much as we do now. When did your kind become so common? When did you outnumber us? There's no official date for it, but it's believed to be about 25 years ago. I would have been 6. Now non-telepaths are what? Like 1 in 10? Actually, it's more like 1 in 15. So, what started as a freak oddity is now more common than the average hair colour. Does it upset you to be a minority? Does it upset me? 새로운 법과 사회적 인식의 변화는 인간으로 하여금 그들의 그 자체를 낮췄으며 비텔레파시즘이라는 이름의 하위 계층을 칭하는 용어마저 생겨나는 등 많은 차별을 낳았습니다. 알리나는 이 사실을 너무나 어린 나이에 그것도 가장 끔찍한 방법으로 알게 되었죠. Get away from me, filthy shade! That was the first time I ever heard someone else's thoughts in my head. It was the first time that someone's emotions were strong enough to penetrate into my backward, non-telepath brain. 사람 혹은 가족 사이의 유대감, 그것은 상호간의 의사소통이 전제가 되어야 했습니다. 소통하는 방식이 다르다는 뜻은 완전한 단절을 의미했고, 이 극복할 수 없는 언어의 장벽은 가족 간의 유대마저 갈라놓았습니다. What do you honestly expect the government to do? Just leave these kids on the streets? Child abandonment has reached record levels, but fostering's dropped to nearly zero. And what does that say about us as a society? That it has become acceptable to abandon our children because they are biologically different. 더 나아가 일부 초능력자들은 알리나와 같은 사람들을 같은 인간으로조차 보지 않았고, 이들은 견딜 수 없을 만큼의 불쾌함과 분노를 느끼리라 생각했지만 그것은 크나큰 착각이었습니다. 그러한 감정은 두 집단의 입장이 엇비슷한 경우에나 느끼는 것. 절대 다수, 완벽한 상하관계가 정해져 있는 이상 그들이 느낄 수 있는 것은 아무것도 할 수 없다는 모멸감과 수치심 뿐이었죠. 알리나의 친구에게 자신이 생각하는 바를 강제적으로 전달한 남자. Do you know what they made him see? Him. What they thought about him. How they felt about him. And it was nothing but contempt.
Reading a non-telepath is relatively easy. All you need to do is concentrate. But to send thoughts takes very strong emotions. Like disgust. Or compassion. Or even love. 결국 이들은 자기 혐오에 빠질 수밖에 없었고 이 험난한 세상을 살아가기 위해서는 그조차 사치였습니다. Please have your ID and T rating card ready. Just a reminder, do not hold up the line. Have your ID and T rating card ready. Okay. If you do not have a T rating card, sorry, there is no work for you today. No T rating, no work. Excuse me, sir. I'm a skilled worker. I've done draft work before, so I can do factory or construction work. Nobody does written plans anymore because no one has the time to explain things to you. Now, do you have any T rating at all? No. Then there's no work for you today. 초능력자들 입장에서 효율이 떨어지는 알리나를 고용해 줄 리가 없었고 당장의 생활비조차 감당하기 어려운 상황. 그녀에게 남은 선택지라곤 하나밖에 없었죠. By agreeing to participate in this study, you understand and acknowledge that these substances haven't been fully cleared for human use, and you must report any side effects or reactions you experience. Due to your negative T rating, we require your verbal consent for our official records. I understand. 위험 부담을 동반하는 임상시험의 대상자가 되는 것. 물론 위험이라 해봤자 생명을 위협할 정도는 아니었지만 자신의 존재 가치가 점점 인간의 것과는 동떨어진다는 느낌을 지울 수가 없었습니다. What kind of a government? What kind of a world sanctions that? A safe world. A caring world. Medical research allows you to contribute in a real, practical way. It gives you value. I already had value. 그런데도 알리나가 악착같이 살아왔던 이유. 딸 소피는 알리나를 대신하여 그녀가 살아갈 가치이자 이유가 되어주었습니다. 다만 이는 그녀가 만들어낸 상황에 지나지 않았지만 말이죠. Mom, where's my dad? No, Sophie, no. You can never do that. What? Okay, Sophie, you can never try and read me, right? Never. But I was just... Did they teach you that at school? Did they? Did they? Have they been testing you? I'm sorry, sweetie. I'm sorry. But listen, you can't read people. Not at home and not at school, all right? If they want you to do it at school, I just want you to pretend that you can't. You have to pretend you can't, okay? But why? No, that's my duty. You can't. 알리나의 경우에서 알 수 있듯이 초능력은 유전이 아니었기에 그녀의 딸 소피는 엄마와는 달리 텔레파시를 사용할 수 있었고 이는 감춘다고 감출 수 있는 것이 아니었죠. 결국 알리나는 마지막 남은 삶의 희망마저 눈앞에서 빼앗기고 말았습니다. It was for the best. For who? For your daughter. For Sophie. She's with a family in the city that loves her and can express it in a way that she understands. She's at a school that embraces her talents and gives her a future. There is no future here. 악한 사람들의 관심보다 착한 사람들의 무관심이 더 무서운 법. It's not about 알리나의 의사와 그녀가 겪는 문제는 더 이상 사람들의 안중에도 없었습니다. I need to inform you that this will be your last verbal progress session. The reality is that ongoing support services are no longer a priority. 그렇게 폭력보다도 더한 무관심이 그녀의 세상에 내려앉으며 영화는 끝이 납니다. Where it was once violence, it is now silence that adds deep darkness to a night already devoid of stars. 우연히 작품의 주인공이 초능력을 손에 넣는 것이 아닌 역으로 주인공을 비롯한 소수의 사람만이 초능력을 사용하지 못하며 그 과정에서 여러 가지 사회적 문제와 직면하는 모습을 그린 단편영화 텔레파시. 뭔가 어떤 애니메이션이 생각나기도 하는 스토리인데요. 이 영화의 특이한 점은 텔레파시라는
영화를 풀어가기에 아주 좋은 소재를 가지고도 초능력이 아닌 차별이라는 주제에 초점을 맞추었다는 것입니다. 절대 다수가 권력을 공평하게 나눠받는 대신 권력을 제공받지 못한 소수의 사람은 그들을 억압하기 위해 세워놓은 사회적 장벽을 어떻게 받아들일 것인가. 그 소수의 사람을 제외하면 모두가 자신의 이중을 숨김없이 털어놓는 솔직한 세상을 만들 수 있다면 그 사회는 과연 옳은 것인가. 여러 가지 철학적인 질문을 우리에게 던지며 영화의 마지막 나레이션이 전체적인 주제를 관통하는 메시지를 전해주었습니다. Where it was once violence, it is now silence that adds deep darkness to a night already devoid of stars. 제가 영상에서 나쁜 사람들의 관심보다 착한 사람들의 무관심이 더 무섭다는 말을 했는데요. 이는 1999년 개봉한 분닥 세인트라는 영화에서 나온 대사로 우리가 모르는 곳에서 차별과 같은 사회적인 문제로 인해 고통받는 이들이 많이 있으니 적극적인 관심을 가져야 한다는 것이 감독님께서 전하려고 하는 메시지라고 생각이 드네요. 시청해주셔서 감사합니다.